Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Менин аты жөнүм Самат Асипов. Мына ушул сааттарда Бишкек шаарындагы Улуттук тарых музейинде дүйнөлүк көчмөндөр оюндары, мурастардын кайра жаралуусу жана маданий ар түрдүүлүктүн салтанаты деп аталган иш-чара өтүүдө. Мына ушул иш-чара тууралуу кеңири айта турган болсок, мына ушул жылдын 13-дөн 18 декабрга чейин Париждеги ушул ЮНЕСКонун штаб-квартирасында материалдык эмес маданий мурастарды сактоо, коргоо боюнча ЮНЕСКонун комитетинин жыйыны өтүп жатат. Бул дүйшөмбү күнү башталган жана бүгүнкү 16 декабрдагы иш-чарасында ушул ЮНЕСКонун 24 мамлекет мүчө болгон комитетинде мына ушул жана мен белгилеп өткөн дүйнөлүк көчмөндөр оюндары, мурастардын кайра жаралуусу жана маданий ар түрдүүлүктүн салтанаты деп аталган номинацияны ушул ЮНЕСКонун материалдык эмес маданий мурастардын тизмесине киргизүү боюнча маселени караганы жатат. Быйыл бул иш-чара ушул пандемияга байланыштуу онлайн форматта өтүп жатат. Азыркы учурда ушул маданият, маалымат жана спорт, туризм министри Азамат Жаманкулов онлайн форматта ушул ЮНЕСКонун жыйынына кошулуп, ушул дүйнөлүк көчмөндөр оюндары боюнча сөз сүйлөмөкчү. Азыркы учурда даярдык иштери жүрүп жатат жана ушул биздин артыбызда турган атайын чыгармачыл топтогу мына ушул кыргыздын жашоо образын, каада салтын, үрп адатын чагылдырып, мына атайын даярдык көрүп, мына ушул жыйынга даярдык көрүшкөн. Бул жерден мына ар кандай ушул кыргыздын улуттук кийимдери менен биздин эже агаларыбызды көрсөк болот. Негизи эле ошол дүйнөлүк көчмөндөр оюндары, мурастардын кайра жаралуусу, маданий көп түрдүүлүктүн салтанаты бул тизмедеги Кыргызстан тарабынан сунушталган биринчи номинация. Жалпысынан комитеттин жыйынына быйыл ЮНЕСКонун материалдык эмес маданий мурастар тизмесине киргизүү үчүн дүйнөнүн баардык өлкөлөрүнөн 59 номинация каралып жатат. Анын ичинде 1-2-3-өнү атай кетсек, Италиядагы трюфелдерди издөө жана казып алуу, салттуу билимдер жана тажрыйбалар, Голландиядагы гүлдөр жана мөмө жемиштердин фестивали, Таиландтын түштүгүндөгү Нора Би драмасы жана башка номинациялар мына ушул ЮНЕСКонун кезектеги жыйынында каралган жатат. Маалымат үчүн айта кете турган болсок, ошол 4 жылдык мөөнөткө шайланган ЮНЕСКого мүчө өлкөлөрдүн 24 өкүлү кирген материалдык эмес маданий мурастарды коргоо боюнча өкмөттөр аралык комитет жылына бир жолу чогулуп, ушул 50-60тан ашык мамлекеттердин ушул ЮНЕСКонун материалдык эмес маданий мурастарына киргизилүүчү номинацияларды карап, жыйынтык чыгарышат жана ал ошол түз эфирде бүгүн кайсы номинациялар ЮНЕСКонун ушул тизмесине киргени айтылат. Номинацияларды ЮНЕСКонун материалдык эмес маданий мурастар тизмесине киргизүү эл аралык деңгээлде материалдык эмес маданий мурастарды кеңири жайылтууга салым кошууну көздөйт. Ал эми учурда ЮНЕСКонун материалдык эмес маданий мурастар тизмесине дүйнөнүн булуң бурчунан материалдык эмес маданий мурастардын 601 элементи. Анын ичинен баса белгилеп айта кетсек, буга чейин Кыргызстандан Манас эпосунун үчилтиги, кыргыз ак калпактарынын эркек баш кийимин жасоодогу салттуу устачылык жана башкалар кирген болчу. Мына азыркы учурда Кыргызстан тарабынан көрсөтүлгөн номинация боюнча комитетте талкууланып жатат жана ошонун жыйынтыгы менен азыр маданият, маалымат, спорт жана туризм министри Азамат Жаманкуловго сөз берилет. Thank you very much and congratulations, Montenegro. And I would like to give the floor to the Croatia. Yes, I can see. Yeah. Over to you, Croatia, please. Thank you, Chairperson. Congratulations to the State Party for the first inscription, having in mind that the tradition of the Balkan Navy Historical Mediterranean Fraternity of Sailors and the Guild Association, originating from the Bay of Kotor, is an inseparable part of the identity, history, culture and tradition of Croats from the Bay of Kotor that have transmitted this tradition in Croatia few centuries ago.
The cult of St. Tryphon and the ceremonies, the honor are linked to the Boca Navy and for the creation and preservation of which the members of the Croatian national minority mostly contributed. At the same time, during the centuries, many Croats moved from the Bay of Kotor to many regions of Croatia and brought with them their traditions and formed communities with the goals of preserving the heritage and traditions of the festivity of St. Tryphon and the Kolo. Therefore, we would like to underline the crucial role that UNESCO has in promoting the expertise and the dialogue that are condition for the mutual respect and cultural diversity in the international cultural cooperation. Thank you very much. Thank you very much for your comments, Croatia. And now I will move on to the next submitting state from Poland, 8.B.33. And the nomination is Flower Carpets, Tradition for Corpus Christi Processions. Now, therefore, I will now give the floor to the representative of the evaluation body to give an explanation about this. Over to you, Luba. Yeah. Thank you, Mr. Chairperson. The element is a collective practice of preparing and installing flower carpets on the feast of Corpus Christi. The flower carpets cover the road running from the church through the village and can reach almost 2 kilometers in length. The flowers used are picked from the surrounding fields or from family gardens. The preparation lasts several hours, and the end result is an ephemeral and collective art piece meant to express religiosity, creativity, and an appreciation of the beauty of nature. The tradition unites the entire community and has shaped local identity. The evaluation body considered that the nomination meets all 5 criteria. The well-elaborated file can serve as a good example, and the well-prepared video demonstrates strong community participation. In conclusion, the evaluation body recommends the inscription of the flower carpets tradition for Corpus Christi on the representative list. Thank you. Thank you very much. And also, Bureau did not receive any request for debate or amendment for this file. So therefore, I would like to ask the committee to adopt the draft decision on this file as shown on the screen as a whole, that is 8.B.33. Yes. I see no objection there. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз эске сала кетсек, бүгүн азыркы учурда мына ушул Бишкек шаарындагы улуттук тарых музейинде Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары мурастардын кайра жаралуусу маданий арт түрдүүлүктүн салтанаты деген номинацияны ушул ЮНЕСКонун материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине киргизүү боюнча иш-чара өтүп жатат. Жана биз башта айтып өткөндөй, быйыл иш-чара пандемияга байланыштуу онлайн форматта өтүп жатат. Ошол ЮНЕСКонун материалдык эмес маданий мурастарын сактоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын мүчөлүгүнө 24 өкүл кирет. Ал эми биздин ушул дүйнөлүк көчмөндөр боюнча номинацияны ЮНЕСКонун тизмесине киргизүү боюнча сунуш 2 жыл мурун эле берилген экен. Бул жерде уюштуруучулардын айтымына караганда ошол ЮНЕСКО болсо өз кезегинде ушул кезеги менен ар бир мамлекеттен келип түшкөн ушул маданий мурастарды талкуулап, изилдеп, анын ушул маданиятка, жалпы дүйнөлүк маданиятка кошкон салымы, мына ушул маселелердин баардыгы талкууланып, канча бир критерийлерден өткөндөн кийин гана ушундай түз эфирдеги жыйында буга чейин бул иш-чара реалдуу режимде өтүп келген. Быйыл болсо ушул онлайн форматта баардык өкүлдөрдүн ой пикирлери угулуп, анан соңку чечим чыгарылат. Жана азыр маданият министри дагы ошол
эмне үчүн ушул дүйнөлүк көчмөндөр оюндары, ошондогу көрсөтүлгөн тажрыйбалар, салттуу билимдер жана тажрыйбалар боюнча ошол өзүнүн пикирин, мындайча айтканда ошол жактоочу бир сөзүн айтат десек болот. Азыркы учурда жыйын уланууда жана биз министрдин сөз сүйлөөсүн күтүп турмакчыбыз. Белгилей кетсек, маданият министри англис тилинде сүйлөмөкчү. This way, they honor the community of Christians and oppose the religion. Thank you very much, and I would like to ask for the short video from the bearer. Dziękujemy ekspertom, którzy pozytywnie zaopiniowali nasz wniosek. Dziękujemy UNESCO za wpis na listę. To znaczy, że nawet tak mała społeczność jak nasza może dać światu coś ważnego. To ogromna dla nas motywacja, aby następne pokolenia kontynuowały tradycję podjętą kiedyś przez naszych przodków. Święto Bożego Ciała i kwietne dywany, które wtedy układano, łączą całą naszą parafię. Łączą wszystkie pokolenia, gdyż zaangażowani są nasi dziadkowie, rodzice i rodzeństwo. Kilka dni przed Bożym Ciałem zbieramy kwiaty, odpowiednio je przygotowujemy i ustalamy wzór. Gdy nadejdzie ten długo oczekiwany czas, wychodzimy na drogę i ubieramy ją kwiatami dla Pana Jezusa. Układamy my i mamy nadzieję, że z przekazywaną wiarą będą kontynuować to następne pokolenia. Serdecznie dziękujemy Komisji za wpis na listę UNESCO. Yes, we are completing a bead with that beautiful flowers from Poland. Really happy, and therefore, congratulations to all the members who got this adoption of all these nominations. And now, therefore, I will move slowly to the next item. We are now ready to examine the third sub-item 8C. We have just completed 8B. Examination of proposals for the register of good safeguarding practices. So we are going to the safeguarding practices now. We will examine 5 proposals. These will be examined according to the order of files, published on the Secretariat's website as follows. Philippines, Kyrgyzstan, Iran, Kenya, and a joint nomination by Denmark and Germany. That's the order. So let me recall that we are to evaluate to which extent the proposals best reflect the principles and objectives of the convention. In other words, it is not necessary to meet each and every criterion in order for the proposal to be selected. The purpose of this register is to select effective safeguarding practices to be selected, disseminated, and potentially replicated elsewhere. Before starting the examination of the proposals, I think that it is important to keep in mind the criteria that must guide our decisions today. Can you see them on the screen? Yes. Now you can see it on the screen. Yes. Let me now give the floor to the evaluation body so that they can share with us the findings of the body on the first proposal. School of Living Traditions, draft decision 16.com 8.3.5 by the Philippines. Over to you, Chairperson of the evaluation body. You are welcome. Thank you, Mr. Chairperson. The School of Living Traditions program involved community-managed learning centers
where practitioners can transmit their community's knowledge, intangible cultural heritage, skills and values to younger generations. The School of Living Traditions program coordinates efforts to safeguard intangible cultural heritage at the national, sub-regional, regional and international levels, and is fully in line with the spirit of the Convention. The evaluation body considered the nomination an example of a well-prepared file, which reflects the spirit of the Convention and places great emphasis on the central role of communities, groups and individuals, and in particular indigenous communities in safeguarding their intangible cultural heritage. The evaluation body recommends to select the School of Living Traditions as a program, project or activity best reflecting the principles and objectives of the Convention. Thank you. Thank you very much. And I see the Bureau did not receive any kind of debate or amendments for this file as well. So may I therefore ask the committee to adopt draft decision on this file as shown on the screens as a whole, that is draft decision 16.com 8.c draft 5 from India. School of Living Traditions. I see no objections, therefore happily I adopted. Congratulations to me. Yes, I think now the ambassador from Philippines, Mahirium, first. Thank you, Mr. All to you. Yeah. Thank you, Mr. Chairperson. Good morning to everyone. The Philippines law is the description of the School of Living Traditions, or SLT, in the representative list of good safeguarding practices, and thanks to the Committee, Secretariat, and Evaluation Body for their hard work. The SLT ensures that indigenous knowledge, practices, living traditions continue to be safeguarded and revitalized by encouraging apprenticeship of the younger generation. I now invite Executive Director Ayushi Piagliano of the National Commission on Culture and the Arts to give her remarks. Warm greetings from the National Commission for Culture and the Arts from the Philippines. Together with the government of the Philippines and our diverse cultural communities, we express our heartfelt gratitude for the decision to include our flagship program, the School for Living Tradition, or the SLT, in the UNESCO Register of Good Safeguarding Practices, which is first time for our country. It is with great pride that we welcome this development. The SLP exemplifies the effective and lasting cooperation among the national government, the local government, private organizations, and the communities that benefits from the communities themselves. As much as the younger generations learn through SLP, we also learn and continue to learn by implementing this non-formal school for traditional cultures. Among them are the power of sharing, communal solidarity, and a keener appreciation and respect of cultural diversity. May the world also find some learnings from our School of Living Traditions as we mark another milestone in the continuing efforts to keep the stories of humanity alive. Thank you again to UNESCO, and as we say here in the Philippines, mabuhay tayong lahat. And let's watch this short video that we have prepared for you. The School of Living Traditions, or SLT, is a flagship project of the National Commission for Culture and the Arts of the Philippines, dedicated to the safeguarding and support of the continued practice and transmission of indigenous and folk traditions, skills, and knowledge, cultural heritage elements that are manifestations and expressions of the creativity and ingenuity of cultural communities. It harnesses the community's own cultural masters to teach and guide young members of the community using their own approaches. We are deeply honored by global recognition that the SLT is receiving. From the National
Commission for Culture and the Arts, from the government of the Philippines, most especially from the indigenous peoples and cultural communities of the Philippines. Thank you, UNESCO. Yes, thank you very much, Philippines. And now I move on to 8.3.4. Happening state, Kyrgyzstan. Nomination, Nova Games. Rediscovering heritage, celebrating diversity. So again, I would like to give the floor to the representative of the evaluation body to explain about this. Over to you. Thank you, Mr. Chair. The nomination file describes a number of initiatives and projects aimed at restoring some traditions that had been eliminated before independence in 1991. Revitalization efforts began formally in 2007 and developed into its current format, while gaining traction and wide participation nationally and internationally. The evaluation body appreciated the demonstration of a strong community engagement and support for the program and the proactive participation of federations. Оценочный орган ЮНЕСКО выражает благодарность всем федерациям и участникам, кто принимал участие в всемирных играх кочевников. Они особо отмечают, что это очень хорошая, слаженная работа была. As a program, project or activity best reflecting the principles and objectives of the convention. Thank you. И она признана лучшей номинацией. Yes. The Bureau did not receive any request for debate or amendments for this file. And therefore, I would like to ask the committee to adopt draft decision on this file as shown on the screens as a whole. That is draft decision 16.8.c.4. Он спрашивает, есть какие-то возражения? Ждет. Therefore, I would like to adopt it. Adopted and congratulations. Kyrgyzstan. Yes, and I would like to invite the Honorable Minister of Culture from Kyrgyzstan. Over to you. Dear Chairperson, committee members, Secretariat, and the Member States. On behalf of Kyrgyz Republic and all those who are involved in the World Moment Games, I would like to extend my sincerely gratitude for the recognition of Moment Games to register of good practices for safeguarding and the intangible cultural heritage. One of the key elements of nomadic culture are the nomadic games that epitomize nomadic worldviews, values, and identity. These games have been developed in conjunction with local communities and they continue to serve as an effective instrument of cultural transmission. The games not only represent intangible cultural heritage, but also showcase the diversity of cultural practices, ceremonies, and the crafts, as well as cultural, biological, geological diversity. Therefore, a wide range of stakeholders, such as local communities, traditional craft persons communities, practitioners, and the government has joined their forces to promote World Moment Games as a tool to safeguard intangible cultural heritage and at the local, national, and the global levels. Nomad Games Rediscovering Heritage, Celebrating Diversity is a program that started as a local endeavor and has gradually developed in the international initiative with the help of local communities, cultural practitioners, and the countries around the world. I would like to thank and congratulate everybody who are involved in the World Moment Games
and encouraged to continue the facilitating work on safeguarding the intangible cultural heritage in their homelands. Your Excellencies, please allow me to reiterate my gratitude to the Committee of recognizing the value of World Olympic Games in safeguarding the intangible cultural heritage. Rahmat UNESCO. Thank you very much, all the people from Kyrgyzstan with Honorable Minister. Thank you very much. And now I move on to the next 8.C.2 from Submitting States, Islamic Republic of Iran, and the nomination, National Program to Safeguard the Traditional Art of Calligraphy in Iran. So, as usually, I would like to give the floor to the representative of the evaluation body. Over to you, Luba.